Oke. Sudah ter-record ya, maaf tadi belum ter-record. So, let's start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah, today we meet again virtually. How are you, students? I'm fine. Okay, I'm fine too. Thank you. I hope all of you are in a good condition. And if you feel something bad with your health, don't forget to take a rest. Don't push yourself. And don't forget to have breakfast. Can you hear my voice clearly? Bisa mendengar dengan jelas suara ibu? Ya. Bisa. Oke, alhamdulillah. Now, please someone lead this class to pray. Who wants? Siapa yang ingin memimpin doa? Oke. Oke, Mas Ahmad Wisnu, please treat your friends to pray. Okay, friend, before we start your study today, let's pray together. Pray it again. Stop. Okay, thank you, Mas Ahmad. And who is absent today? No one. No one. Okay, alhamdulillah. And then before we start, I wanna ask you some questions. Have you ever read newspaper? For example, Kedaulatan Rakyat? Little bit. Okay, little bit. Yes. Yes. Ada yang sudah pernah, ada yang belum. Because today we will study some kinds of text like in Kedaulatan Rakyat in pikiran pembaca atau opini pembaca. Nah, this example of text in Kedaulatan Rakyat dan pikiran pembaca itu disebut analytical exposition text. Itulah yang hari ini akan kita pelajari ya. Jadi, if you have read Kedaulatan Rakyat, analytical exposition text is not something new for you. And then now let me start to share screen. Can you see my presentation? Bisa dilihat ya? Ada tulisannya Assalamualaikum, saya Basmalah, bisa? Yes, ma'am. Okay. Let's start. Okay. Assalamualaikum. Saya Basmalah now, and we will study about. Oh yeah, before that, I wanna ask you, what did you learn in the last meeting in GCR? Apa yang kita pelajari minggu lalu di GCR? Do you still remember? Tentang personal letter ya. Personal letter atau surat pribadi. Ada di GCR materinya. Yes. Minggu lalu kita daring juga. And then, next. So, today we will study about this text, analytical exposition text. Now, the objective of the study, students are able to differentiate the social function, generic structure, and language feature of an analytical exposition text. Sama seperti yang sudah kita pelajari jauh-jauh sebelumnya, bahwa setiap teks itu pasti mempunyai social function, generic structure, dan language feature. Jadi 3 hal ini pasti tidak akan baru di telinga kita. Kemudian second, students are able to find out the main idea and detailed information of an analytical exposition text. Ini juga masih sama, yang berbeda hanya jenis teksnya. Jadi untuk
the way how we study itu masih sama, bukan hal yang baru. And then next, let's start. Nah, this is the sample of analytical exposition text about hand sanitizer. And then last night, tadi malam, I give you this text so that you can learn about the content of this text, ya. Tadi malam Ibu sudah memberikan teks ini di WhatsApp group. Harapannya kalian sudah membaca sekilas dan mempelajari kira-kira apa isinya. Gitu ya. Sudah ya, ada di WhatsApp group Intensive English Class. And then yes. I'm showing. Okay, Mas Farid. And then now I wanna ask you. I'm sorry, wait. Nah ini. I wanna ask you. These kinds of exposition text. Where do you usually find this text? Di mana kira-kira? Where do you usually find this text? In newspaper. Yes, newspaper. Kemudian yang sudah membaca ini, Ibu juga mau tanya, what kind of text is it? Analytical ya, analytical. This is a kind of analytical. So what is content in analytical exposition text? Apa yang ada dalam analytical itu? Teks yang seperti apa? Atau do you know the main point of this text? The main point? Many opinion, ma'am. Opinion, ya, banyak pendapat. Jadi tujuannya memang to convince the reader, untuk meyakinkan pembaca, atau to persuade, untuk mengajak pembaca interest with the issue, tertarik dengan isu yang sedang dibicarakan. Jadi ini analytical exposition text bisa juga disebut persuasive text. Jadi benar tadi kalau teks yang seperti ini contains many opinions. Ada banyak opini-opini atau argumen dari siapa? From the writer, dari penulisnya itu sendiri. Kemudian, and then, kemudian from the keklik. Kita balik dulu. Nah, still with this text. And then I wanna ask you, so tadi Ibu sudah mengatakan ya tujuannya itu apa? Adakah yang masih menyimak? So what is the purpose of this text? What is the purpose of this text? Anyone can answer what is the purpose of this text? Isparwanto, please, Mas Isparwanto. To convince the reader that hand sanitizer is very important. Oke, to convince. Nah, itu dia kata kuncinya ya. To convince, untuk meyakinkan the reader tentang apa gitu, to convince. Thank you, Mas Isparwanto. Very good. And then, still with this text. What is the text about? Apa isinya? Semalam sudah sekilas membaca ya. So what is the text about? What is the content of this text? Silahkan, siapa? Anyone? Important Yes. of Mas this Kurhat? Sanitizer. Oke, Mas Kurhat. Silahkan Mas Kurhat dulu. Setelah itu Mas Ahmad Wisnu ya. Mas Kurhat, please. the importance of hand sanitizer.
the importance of sanitizer. Okay, that's good. Anyone? Mas Ahmad Wisnu tadi? Silakan, please. Hello, Mas Ahmad Wisnu. Hand sanitizer is very important. Yeah, the main point. Hand sanitizer is very important. Very good. Masih adakah? Anyone else? We must use hand sanitizer to keep away from viruses. We must. Oke, Mas Ria, thank you very much. We must ya. Coba Mas Ria, we must. Bukan must ya, we must. Coba diulang. We must. Uh-uh. We must. Mana Bu? We must. Tadi apa jawabannya? We must. Uh-uh. We must use hand sanitizer to keep away from virus. Yeah, we must use hand sanitizer to keep away. Okay. To keep. Yes, to keep away from virus. Okay, thank you, Mas Tria, Mas Ahmad Wisnu, and Mas Burhan. We study about the social functions and then the content, and then next. We move to the generic structure. The generic structure of this text ya. Seperti yang sudah sebelum-sebelumnya, setiap jenis teks pasti have generic structure. And for this text we have 3 generic structure. Kalau secara umum generic structure dalam teks itu ada 3, atas, tengah, bawah. Istilahnya. So the opening, pembukaannya, the content, isinya, and the closing, penutupnya. Tapi istilahnya berbeda-beda. Nah, for this text, for analytical exposition text, how many parts, how many generic structure of this text? Siapa yang tahu? 3. 3, ya betul, 3. What are they? Apa saja? First, Thesis, Arguments, orientation. ya, orientation. thank you. Thesis, argument, and orientation. Itu pembukaannya, argument itu isinya yang berupa pendapat-pendapatnya. Kemudian reorientation itu closingnya, bisa juga berisi conclusion atau kesimpulan. Kemudian where can we find the orientation? Di mana? After thesis. First atau after the paragraph? At first. First, ya betul, very good. Jadi first ya, di paragraf pertama, first paragraph. Pasti ya itu, pasti orientation itu ada di first paragraph. And then yang pasti-pasti dulu, kita mulai yang pasti-pasti dulu. Where can you find the reorientation? At last. Yes. After this. No, Mbak Monica, Mas Ria, oke. At last paragraph, betul. Jadi yang paling mudah dititeni, first paragraph itu orientation, atau tesis ya, tesis untuk istilahnya kalau we use tesis for the first paragraph, and the last paragraph is reorientation. Nah, sisanya, paragraf sisanya itu kita bisa menyebutnya apa? Ada 3 tadi, paragraf sisanya ada yaitu paragraf second, third, and fourth. Itu apa? Reorientation. Reorientation itu first paragraph. Reorientation first paragraph. Kemudian reorientation itu last paragraph. Thesis itu first paragraph. Nah, yang di tengah ini disebut apa? Argument. Betul, Mbak Dita, argument. Pendapat. Jadi pendapat-pendapat yang menjadi ciri khasnya dari analytical exposition. And then next, what is the characteristic or how the writer
conclude his opinion. Atau what is used by the writer to conclude the opinion. Kata apa? Frase apa? Conjunction apa yang digunakan untuk penulis the writer to close her atau his opinion. Ini ya, ada di sini. Conclusion. Ya, betul. In conclusion, ini pasti berarti terakhir untuk menutup ya, in conclusion. And then, can you find the modal here? We move to the language feature ya. Can you find the modal? We have studied the modal last meeting. Can you find the modal here? Yes, ma'am. What? Monica? Apa? Yes, ma'am, can easily clean. Can, yes, betul, can. Mana ini can. Nah ini can help you, can. Any other? Ada yang lain? Mom Will. will business. Will. Yes, thank you, Monica. Will. Any other? Yes, can ma'am, can easily clean. Yes, ada lagi can ya. Can easily clean. Mana ibu maksud? Ini can easily clean ya, can lagi. Habis ya, hanya pakai can and will untuk modalnya. Where do you usually find this text? And In sosmed. Newspaper. Newspaper, yes. And then, di mana lagi? di sekolah. School, In sosmed, school. Wedding salah. Sosmed, ya. School. Internet. Ya. Internet, oke, bisa. Cobanya. Sosmed. Oh ya, Mading. ya. Ya. Yang paling akrab dengan kita, close to us, ya, sosmed itu tadi ya. Apa Mbak Gita? Do you want to ask something? Mau bertanya sesuatu? No? Oke. Enggak apa-apa. No. Let's move again. Sekarang kosakata ya. Kosakata. So, I have sent the LKPD in WhatsApp. Ibu sudah mengirimkan LKPD di WhatsApp. Kemudian kalian bisa apa itu? Di situ kan ada activity berapa kalau ibu nggak salah, coba ibu cek sebentar LKPD-nya. Activity 1. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Ini ibu sudah kirim ke WhatsApp, ada di activity. Nah, activity 1 betul. Di activity 1 itu I have write the keywords. Ibu sudah menuliskan keywords, kata-kata kuncinya. You can find the meaning of that keyword to Excuse me, ma'am. understand. Okay, yes, to understand this text, to help you understanding this text. Ya, for example, di sini sudah ada hand sanitizer. Apa artinya? Nanti bisa dicari ya. Important, chemical substance, cleaning, salt, make contact, ini keywords untuk teks ini. Silahkan bisa dicari. Kemudian di bawahnya ada after reading the text, please answer this question. Nanti bisa untuk pengayaan di rumah juga. Setelah membaca teks itu bisa dikerjakan activity 1. Ada 5 pertanyaan di situ. Pertanyaannya hampir sama. Oke, Mas Kurhat, kenapa? Do you want to leave meeting? What happened with you?
Oh, mau ke belakang paling ya. Oke. My phone is, oh my god, ya silahkan cari charger dulu. Oke, next. Next itu bisa, ini ya, I will give you time to understand the keywords in LKPD yang sudah Ibu send di grup. Kemudian kita move lagi. Kita pindah ke ini. Move. So, the social function of the text is to convince the audience that his or her idea is an important matter. Ini ya. Tadi sudah. Untuk meyakinkan pembaca bahwa tema yang diangkat menarik untuk dibahas melalui pendapat-pendapat atau argumen yang dipaparkan. Tadi semuanya sudah understand what we have learned today. So, this just reflection. And then, for analytical exposition, we have 3 generic structure. First, orientation. Second, argument. Third, reorientation. For the orientation, it's include introducing the topic and indicating the writer's point of view. For arguments, explaining the arguments to support the writer's position. The number of arguments might vary, but each argument must be supported by evidence and explanation. Reorientation, restating the writer's point of view or to strengthen the thesis. We can make conclusion in reorientation. This is the keywords. We can make conclusion. Kita bisa membuat kesimpulan di reorientation. Jadi this is the opening. Orientation itu opening. Argument itu pendapat. Reorientation itu kesimpulan. Nah, di sini ada yang mengatakan openingnya itu disebut orientation, ada juga yang menyebutnya thesis. Bisa thesis, bisa reorientation. Ini sama berisi topik ataupun isu. Cuman istilahnya yang berbeda, tapi istilahnya tetap hanya 3. Pembukaan, isi yang berupa pendapat-pendapat atau argumen penulis, kemudian penutup. Next. Language feature. We have used this language feature. First, using temporal conjunction. Ini konjungsinya ada first, second, lastly, etc. Second, using action verbs. Example, talk, express, indicate, become, seem, remain, stay, reflect, represent. Third, using adverbial of degree. Example, extremely, quiet, enough, very, to, almost, just. Fourth, using modal auxiliary. For example, can, could, might, will, would, must, shall, should, ought to. Anyone don't know the meaning? Apakah semua sudah tahu artinya? Belum. Belum? So, Not yet. yang belum yang mana? Can you mention yang belum yang mana? I will help you or your friends will help you. Which one? Atau sudah tahu? Have you know? Nah, nanti if you don't know Yes, I know. Yeah. If you don't know meaning, you can open your dictionary. Bisa dibuka kamusnya and you find the meaning for this word. Nanti Ibu juga akan share materi ini. Jadi kalau misalnya kalian mengalami kesulitan atau belum paham, bisa diulang materi ini atau you can find me
in my YouTube channel. Di situ tinggal ditulis Tri Cahyanti exposition text. Nah, you will find the explanation of exposition text. Kalian akan menemukan penjelasan tentang teks eksposisi di situ. Bisa diulang juga. And then next. So, analytical exposition is, siapa yang mau membaca ini? Dari so, analytical exposition is sampai bawah sini. Please, anyone? Please read. Just read. Hanya baca aja. I wanna hear you. Mas Nova, please read this. So analytic exposition is a text that elaborates with a greater idea about the phenomenon surrounding. Oke, very good. Sudah, kalau pronunciation-nya itu sudah 80% benar, bagus ya. So, analytical exposition is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Jadi, analytical exposition itu teks yang mengungkapkan ide-idenya penulis tentang kejadian-kejadian di sekitar. Isu-isu terhangat. Nah, kalau sekarang kan isu terhangatnya baru COVID-19, coronavirus itu belum dingin-dingin, isunya masih hangat terus. Jadi cocok sekali today we took the topic. Kita mengambil topik itu. Next, any questions about the material? Ada pertanyaan nggak tentang materi hari ini? No question. No question. No, Okay. Kalau tidak, so let's move. Now this is the first text. We have studied this. Kita sudah mempelajari ini. Teks 1. My eye drink ya. I'm thirsty, I'm sorry. And then, second, this is the second text. It's still about coronaviruses. Masih tentang coronavirus. Nah, so what must you do? Apa yang harus kalian lakukan? Please find the difference of this text. Ya, find the differences of this text. Text 1 and this is text 2. I have sent the text in WhatsApp group. And I have give you time. Last night, I have give you time. I have give you sudah memberikan gambaran apa yang akan kita kerjakan hari ini, and I have give you time to study, to discuss with your friends, to find the differences between text 1 and text 2. And some of your friends have sent the discussion to the WhatsApp group. Coba di sini Ibu ingin ngecek dulu siapa yang sudah ngirim ya. Ibu buka WhatsApp dulu. First tim 1 sudah ngirim? Ya. First team itu Mas Agas Reno ya, ketuanya. Sudah ngirim Mas Agas? Yes. Mas, Yes. tim itu siapa Ibu lupa, sorry. Oh ya, sudah ya. Coba Ibu cek kelompok pertama. Yes. Yes, okay. First team itu number 1 until number 5 ya. Nama-namanya tapi Ibu lupa, I'm sorry. Nah, first team Mas Agas Reno, Mas Asep, Mas Alfi, Mas Ardi, Mas Chandra sudah ngirim. Yes. And then second team Mas Dika, for the leader. Mas Dika ketuanya. Have you sent? Oke, Mas Dika Arif juga sudah. The third team Gilang Ja'far Prasetya. Have you sent the discussion about the differences? Yes. Sudah ngirim juga. Tim keempat, Muhammad Faris Arfian. Have you sent? Muhammad Faris atau Mas Nova? Yes. Mas Nova kelompok Yes, tiga ma'am. ya? Tim 5,
Mas Rahmat Arifin as the leader. Already. Sudah ngirim belum? No, I'm no. Already. Yes. Yes. Yes or Yes, no? ma'am. Yes. 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 Oke, kita let me check ya. Ibu buka WhatsApp-nya dulu. No group to present the discussion. Nanti Ibu bantu share screen-nya ya. Kira-kira grup berapa? Which group? Siapa yang mau jadi yang pertama? Grup 1, 2, 3, 4, sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Grup berapa? Yang mau? Ibu bantu share screen-nya kalau sudah dikirim di grup. Which group? Grup terakhir mau? 5 group? No. No. Group 2. No. Group 2. Two. Grup akhir yo. Akhir mawon Bu. Two. Nganu 3, Group 2. 5. Group 2. Ini ya, Ibu tunjuk saja ya, sebentar. Ini kok. Ria atau Rahmat Arifin. Firman Bu. Dari tadi belum. Firman. Bu, ulos sampun Bu. Ketua U. Dari tadi belum Bu. Mas Firman, mewakili temannya ya. Enggak, Bu. Mas Firman dari awal belum jawab apa-apa, Bu. Udah Iya, Bu. Bu. Ya Allah. Belum Bu dari tadi Bu. Mas Firman ya, ini Ibu sambil ini WhatsApp-nya. Nggak bisa dibaca. Mas Firman, can you read? Bisa dibaca saja. Ibu belum bisa WhatsApp-nya. Bisa dibaca, Mas Firman. Loh, Mas Firman kenapa live meeting ini? Kelompoknya Mas Firman siapa ya? Aduh. Alasan itu Bu. Nggak usah, Don. Ini siapa yang masuk ya? Nah udah masuk Bu. Udah masuk tuh. Udah masuk, Mas Firman udah masuk lagi. Nah, mungkin terlempar saja ya. Ayo, ini ya, dare to speak, harus berani berbicara, dare to speak. Salah enggak apa-apa, nanti kan bisa tahu benarnya. Mas Firman, mana Mas Firman? Zoai. Oke, Mas Firman. Mas Firman, please present your discussion, tapi ini Ibu kok ada yang bisa bantu share screen nggak? Ini kok nggak ketemu, WhatsApp-nya nggak bisa connect ya? Mencoba menghubungi telepon. Nah ini teleponnya udah. Oh ya udah bisa. Mas Firman grup berapa Mas? Tak share screen kan. Mas Firman? Which Grup 2 itu Bu. Grup 2, oke. Wait. Buatan sakit ya kula. Aduh, ternyata ini. Sorry, Ibu juga mau habis. Maka kemah kepangan dewi. Baterainya mau habis. Bentar ya, Ibu cari yang grup 2. Yang dia tahu kan. Mas Firman itu yang ngirim bentuk screenshotan atau tulis tangan ya? Screenshotan gen pundi nggih Bu. Ini ada grup yang ngirim screenshotan sebentar. Oh iya Bu itu paling. Sebentar. Wait. Agatha bukan Rahmat Arifin Indesno Muhammad Fares bilang Rahmat Arifin aja Bu. tim 2 ya, oke tim 2 Yes. ya, oke ini I will show you. Oh. Ini sepertinya tulisannya perempuan ya ini di kelompoknya ini yang nulis bagian sekretarisnya perempuan ya. Oke. Ibu stop screen dulu ya, stop sharing dulu untuk yang ini, Ibu ganti yang diskusi teman kalian. Sebentar. Ini sudah belum? Nah, udah. Wait.
Oh, window. Oke. Sudah bisa dilihat belum? Kurang besar nggak? Unit bigger? Nah, itu aku Bu yang nulis. Oh ya, Dita. Mungkin Dita ya ini. Dika Arif ya ini. Dika Arif, Dita Dwi, Fahreza, Fakih, Firmansyah. So, Mas Firman, please present the Yes, differences between two text. Bisa dibaca ya yang purpose-nya. Silahkan. Gen Budi, Bu. Tadi mana? Ulang ya? Oke, please. Dibaca Mas Firman. Yes, please read. Kurang Gen besar. Budi. Teks Ini hasil pekerjaanmu dan Gen Budi, Bu. teman-teman. Ini part, purpose, text one Nah. apa, text two apa. Kok sedih banget Bu, sik doang ora, Bu. Hah? Presentasi ibu sudah keluar kan? Dah. Nah, please read. Please present your discussion. Oh iya, Bu. Purpose. Let's go, Mas Firman. Yes, kita Bu tak. Checking nggih, Bu. Oke. Salah mboten napa-napa, Bu. Boten. Don't worry, be happy. Gen Budi ya. Nih, dari purpose, in text 1 apa, in text 2 apa, silakan. Udah muncul kan? Baru tak cari nih sebentar. Bu. Ini udah Ibu share screen loh. Lewat ini aja, Bu. Nah, udah ada. Oh ya. Teks 1 toh, Bu. Yes. Purpose-nya dulu. Purpose. Nih ya, terus ora stop, Bu. Nih, Cek kayaknya WA, cek WA. di WA saja kok, Piye. Di WA pripun, Kamu Bu? baca WA-nya. Saya baca Cek WA. belara. Atau ini teman-teman bisa, ini all of you have seen this. Sudah bisa melihat semua ya di sini. Love you. Text one Yeah. dan Yes. text. Oke, I will have Mas Firman atau ini Mas Firman itu kelompoknya sama siapa? Mbak Dita, can you help Mas Firman? Mbak Dita aja, Bu. Mbak Dita, please read this. Please present to your friend. Nggak kelihatan tulisannya kecil-kecil. Ribon? Nggak kelihatan tulisannya kecil-kecil. Baju nggak kelihatan. Yang nulis siapa, Mbak? Ini tulisannya Mbak Dita Di ya. zoom. Kan. Di zoom lagi, oke. Enough, cukup? Cukup. Oke. Purpose text 1 to apa itu? Nah itu siapa yang nulis? Coronavirus. Connect the writer that hand sanitizer is very important to keep away from corona virus. Yes. Kalau teks tuh, Text to contain the writer that the COVID-19 health protocol followers shall be apa itu Mbak? action. Passion. Ya. Stop Bu, dulu. Stop apa dulu, lagi? Mbak Dita. Stop. Okay, so in text 1 and text 2, we still use to convince ya. Cara bacanya to convince. Ini untuk meyakinkan. Jadi memang untuk analytical text, the keywords of purpose is to convince. To convince the reader tentang apa. Nah, ini tergantung kontennya ya. So,
Text 1 ini sudah benar sekali dan lengkap. Terima kasih for group 2. So, jadi ini sebenarnya kalau mau tahu the kontennya itu, we just see the first paragraph and the last paragraph itu sudah bisa melihat kontennya. Jadi ini memang diambil dari paragraf pertama sepertinya ya. To convince the reader, untuk meyakinkan pembaca, that hand sanitizer is very important to keep away from coronavirus. Ini kurang S ya, atau E-nya aja hilang. Viruses. Oke. Untuk meyakinkan pembaca, ini sama ya. And then text 2, to convince the reader that the COVID-19 health protocol violator should be sanctioned. Untuk meyakinkan pembaca juga, kalau pelanggar prokes should be sanctioned, harus diberi sanksi. Oke, the difference is in the purpose and the content of the text. Okay, next. Mbak Gita, form the thesis, argument, and reorientation, please. Pulau mawon, Bu. Oke, Mas siapa? Firman. Oh, Mas Firman. Oke, please. Ngen budi, Bu. Thesis. First paragraf nih loh, Bu. Yeah. Kurang ke atas ya. Sorry. Part 1. First paragraf. Ngoten, Bu. Yeah. Part 2. First paragraf. Oke, stop. Yes, very good. Thesis seperti Ibu yang sudah pernah sampaikan. I have told you before, kalau tesis itu pasti first paragraph. Di teks yang manapun memang ini it's not the difference ya, ini bukan perbedaan karena sama-sama di first paragraph. Isinya yang berbeda, kontennya apa, kembali lagi ke purpose-nya tadi. Kontennya ada di sini. Oke, next Mas Firman, for the argument. Argumen second apa Bu itu? Ya kan lah ini Ya, itu kita enggak ini takon harus ini tek mbok menawi tek. Ya, 3. broad paragraph. Terus Ya, Bu. this This broad paragraph. yes. For text 2 agak digeser, Bu. yes. Text 2 Second, third, fourth paragraph. ya. So, for the argument ini posisinya juga masih sama ternyata dan ini benar ya. Jadi the keyword ini kok ada yang menggema suaranya? Ada yang pakai dua ini ya, device ya. Jadi kalau kita sudah tahu, if we have noun, where is the thesis and where is the orientation, first paragraph and last paragraph, so yang lainnya pasti ikut included argument. So next, lanjut langsung ke modalsnya Mas, modalsnya dulu. Mas Firman. Yo, kula nama Bu Dosen. Oke. Dan Mundi. Modalsnya apa untuk teks 1? Yang last paragraph nih ngono apa? Ini modal, sudah ke modal. Ini kan sudah tadi modalnya. On will. Can will, kalau teks 2? Salt will my. Sul, coba sul. 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 Ya. Rasa Jawa-Jawa une, sul. Why? Can will. Ini sudah ya, tadi udah dibahas bareng-bareng ya. Jadi tinggal menuliskan ulang ya. Yang harus mikir mungkin teks 2-nya. Yes, betul, modalnya yang di in text 1 dari can. There is also will. And then for text 2, should, will, might. Ada ya tadi di teksnya. You can also read the text di grup WA ya, karena baru share screen-nya untuk ini. Kemudian adverb. Adverb itu kata terangin ya. Di sini ada banyak untuk text 1. Mas Firman, please continue for adverb. Halo. Yes, kata Bu.
Gen pundi? At first dong. During as napa niku, Bu? During. Nggih. During. Nggih. Baleni. Titip. During. Ini Mboten tertos. easily. May Ini I kebalik ya, ini tulisannya always nggak seperti ini. Yang bener S-nya di mana ini? Ada yang tahu? Tengah, Bu. Weh. Di belakang. Di belakang. Betul di belakang ya. Always itu S-nya di belakang. Ini kesusul-susul yang nulis Pak ya. Oke, next ada during, easily, always. Terus ini Mas? So mboten tertos. Dibaca coba. I wanna hear you. So many teams. No. Sometimes. Nggih mboten tertos, Bu. Ya kan dicoba, try. Yap. Oke, yuk. Sometimes. Nah, very good, ganteng. Ini, yang ini. Highly. 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 Nggak pakai kayak gitu ya. Highly. Highly. And then next, for part 2, adverb-nya ada 2 ini. Ini dibaca apa? Still. Still, very good. And then ini? Very. Very good. Ada yang ini di text-nya bisa dicek. You can take some notes in that text. Bisa dicoret-coret text-nya. Bisa. Kalau sudah di print ya. Kalau enggak ya ada di HP ya. Conjunction-nya. Kalau di text 1 ada nggak Mas? Ini no ya? Ada. Ya. Iya, memang tadi there is no conjunction in text 1. Nggak apa-apa. Kalau text 2 ini ada banyak ya. Dibaca yuk Mas. Atau bareng-bareng yuk seluruh kelas ya. For this one. Repeat after me. Please. Repeat after me. Kristi Seos. Ya. Repeat after me. All the students ya. Semua siswa repeat after me. Firstly. Secondly. Nah, very good. Lastly. Very good. Therefore. Very good. So that. Very good. Yang terakhir, because of. Nah, oke, Ibu stop sharing dulu. Nah, itu tadi perwakilan dari teman kalian yang sudah mengerjakan. Yang lainnya nanti I will check by myself ya. Ibu akan ngecek secara nanti sendiri. Kemudian last ini I will send. No, we still have test. What is that? Task. We still have task. I have sent in. Wait. See in the komentar kolom ya. Nah, di kolom komentar itu I have sent the link. And please do the test in that link. I will show you. Wait, I will try to share screen. Nah, have you see this? Bisa lihat ya? Yes, Mom. Nah, ini nanti ini silahkan dikerjakan by yourself. Do it by yourself. So, don't cheat, don't do it with your friends, or don't ask anyone surround you. Ini silahkan dikerjakan seperti biasanya ya. For example, Firman. Full name ya? I'm sorry, I don't know your full name, Mas Firman. Yes, I do. There is 10 questions here. This is the text for number 1 until number 4. And then this is if you
If you get the best score, the correct answer, you will get 10 points. And after you do this test, you will find your scores there. Kalau sudah selesai mengerjakan ini, you will find, kamu bisa menemukan skor kalian nanti akan terpampang nyata di sana. Oke? If your score is under 80, kalau di bawah 80, please repeat do it. Repeat to do it ya. Diulangi sampai nilai minimal 80 ya. Oke. Oke. Yes, Mom. Oke. So, sampai sini ini bisa dikerjakan. You can do it. I will give you time until at noon ya, sampai tengah hari ya, 12 o'clock ya. Oke? Oke. I will give you time to do this until noon. And then, so this is our last. Do you have any questions for this meeting? No questions. No? No, ma'am. I hope you will understand what we have learned today. And if you have no question, I will ask you to conclude our meeting today. So, what is an analytical exposition? Apa itu text analytical exposition? Teks yang berisi apa? Hello class. What is an analytical exposition text? Hello? What is an analytical exposition text? Mas Firmo? Text which in contain an argument. Text which is contain an argument. Boleh. Argumennya siapa? Pendapatnya siapa kira-kira? Pendapatnya the siapa tadi? The writer. Yes, betul. And then where do you usually find analytical text? Di mana biasanya menemukan? Where? Newspaper, internet. Internet. Candy. The text. Mading sekolah ya. Sometimes in mading sekolah ada. Yes, very good. Apa school, Mbak Monica? Yes. Mas Tria? Koran. What is koran in Sosmed. English? Hey, stop. What is koran in English? What is koran? Newspaper. Newspaper. Newspaper, Mbak ya, newspaper gitu ya. Koran. Oke. Thank you. So, I hope all of you are Love you. ya, kok love you. Love you too. All of you I understand. love you too. Yeah, I love you too. Oh, I love you too. And this is our end. So I hope all of you understand what we have learned today. And if you still have difficulty, you can go to YouTube channel, my YouTube channel. Just write Tri Cahyanti and exposition text. Just write Tri Cahyanti exposition text, and you will find my explanation about exposition text there. You got it? Yes? Yeah. So, Yes, Mom. Let's close this session by saying Hamdalah together. Alhamdulillah. 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 Okay, don't forget, next week we will have a listening session for exposition text. So, we will have a real meeting ya. Kita besok tatap muka, we will have a real meeting for listening session. So, prepare yourself. And then don't forget, after that, we will have a monthly examination. So,
be diligent to study and keep fighting, keep spirit. At the end, thank you very much for your attention, for your participation, for your smile, and for your quota. Okay ya. Let's. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lihat dulu semuanya on cam dulu dong. Sekali on cam kita foto bersama, ibu foto on cam semua dong. Tangannya wes siap kilo, on cam semua kita tunggu. Mana ini ibu, ini dulu yang layout sampai. Oke, sudah semua ya, kita on cam. Serong on cam, Mas Ria yakin nggak mau on cam? Kita tunjukkan wajah bahagia ya. Sudah siap belum? 1, 2, 3. Kita ibu saya dulu. Sekali lagi dong. Gini dong, salam literasi ya. Ini L-nya kebalik nggak ibu? Mirror, kalau dari sini sih nggak. Semuanya tangannya gini ya. Salam literasi. Sing dong ngomong rakyat tok wajah iki piye iki? Yakin nggak mau nampang ya? Wah. Nganggo gaman lah Rabu. 1, 2, 3. No. 3 kok udah mati kabeh. 1, 2, 3. Tria. Apa? Ya. Biasanya kan ibu kalau habis online meeting itu nanti update status gitu. Oke, this is enough. You can leave this meeting. Boleh leave. Terima kasih ya semuanya. Tetap semangat. Sampai jumpa. Yes, aku nyontoh, yes. Oke, Mom. Thank you. Ya, I love you all. Sehat selalu. Yes, aku nyontoh, yes. Nyontoh barang. Orang Bapak. Oke, ibu stop dulu recordingnya.